Please welcome Alberto de Belaúnde and our panelists to the stage. Good morning. Buenos días. I hope you had a great first day, a fun evening, and we are here to discuss the strategies of anti-LGBTQ movements around the world, understanding their approaches and their impact on our communities so we can fight back successfully. The attack on inclusive education in schools, the demonization of trans individuals for using public restrooms, the censorship of books and educational materials that showcase the diversity of our families, and the adoption of anti-gender narrative by populist politicians represent some of the global trends we are facing right now. They act locally, but they don't work alone. Opponents of LGBTQ+ equality have strong international networks, sharing best practices and tactics and building collaborative partnerships that they have led to successful anti-LGBTQ laws and initiatives. Our panel will share insights into these movements' operations and discuss effective counter-strategies. This session is not just an academic exercise. It's a strategic meeting ground for leaders committed to the LGBTQ+ cause. Our goal is to foster a deeper understanding and craft smarter, more impactful responses. By closely examining these movements, we can better prepare to advocate for and protect LGBTQ+ rights globally. Our expert panel will share insights in a trilingual format. We have Spanish, we have English, and we have Spanglish also. Como yo en este momento. So please remember that there's simultaneous interpretation services that are available to ensure everyone fully understands and engages with our panelist presentations. Thank you for joining us in this critical and timely discussion. We have a wonderful panel. We have here Carolina Giraldo, Congresswoman from Colombia. We have Esteban Paulon, elected congressman from Argentina. We have Jessica Stern, the U.S. Special Envoy to advance the human rights of LGBTQI people. And we have Beirne Roose-Snyder, Senior Policy Fellow at the Council of Global Equality. So these are the rules. Every panelist will have 2 minutes for an opening statement. The idea is to let us know how they encounter the global anti-LGBTQ movement in their day-to-day work over the past year. And following these opening statements, I will pose a question to continue the conversation. So for the opening statements, let's start with Carolina. Bueno, muy buenos días. I'm speaking in Spanish, so I'm the Spanish part. Muy buenos días para todas, para todos y para todes. Yo soy Carolina Giraldo, soy congresista de Colombia. Represento un departamento que se llama Risaralda en el eje cafetero, es donde producimos el café más suave del mundo que espero estén tomando en la mañana de hoy. Les cuento, yo nunca pensé en llegar a tener un cargo de elección popular, venía más de la academia y del activismo.
Sin embargo, hoy soy congresista y, por supuesto, en el paso por el Congreso hemos venido trabajando por nuestros derechos, porque hay que decirlo, en el Congreso de Colombia nunca se ha legislado, nunca hemos tenido una ley a favor de nuestra población. Todo lo que hemos ganado lo hemos ganado en la Corte, en términos de derechos, matrimonio igualitario, adopción, ha sido en la Corte. Entonces hay una deuda histórica, pero es una deuda histórica que queremos saldar y por eso el primer día que llegué al Congreso presenté una proposición para crear una comisión por la diversidad. Primera vez que en Colombia tenemos 6 electos congresistas de la comunidad LGBTIQ+, es histórico. Y por supuesto queremos trabajar de manera articulada. Escogimos 2 batallas, una, prohibición de terapias de conversión y 2, una ley integral trans que está en construcción. Pero por supuesto nuestros contradictores no se quedaron quietos. Y ahí empezamos a tener una relación con estos grupos antiderechos que también están en el Congreso, también tienen una bancada y están organizados, y hay que decirlo, mucho más financiados que nosotros. Por ejemplo, cuando tuvimos una audiencia pública sobre el tema de terapias de conversión, ellos tenían panfletos, de hecho redactados en un español que parecía una traducción, y ahí también nos dimos cuenta, esto no viene exclusivamente de Colombia, esto no es una iniciativa local, sino que esto está organizado a nivel internacional. Y quiero dejar ahí esta reflexión de cómo esto realmente está pasando en los congresos, no solamente de algunos países, sino de muchos países en nuestra región, de manera muy organizada, muy estratégica, que se ve reflejado, así sea en un folleto, pero lo vemos ahí, una gran organización detrás de eso es lo que hay detrás. Thank you so much, Carolina. A round of applause. And now I will ask Esteban to do his open remarks, but I want to tell you something. Esteban is the first gay activist to be elected as an Argentinian congressman. Felicitaciones, Esteban. Gracias. Adelante. Gracias, Alberto. Bueno, gracias por la invitación. Buenos días a todas, a todos y a todes. Esteban Paulon, de Argentina. No tendremos el café más suave del mundo, pero tenemos un papa y al mejor jugador de fútbol del mundo. Así que, y también solíamos ser, o creemos que somos, uno de los países que ha marcado fuertemente la agenda de los derechos LGBTIQ+, a nivel global. En el año 2010 nos convertimos en el primer país de América Latina en aprobar la ley del matrimonio igualitario. En el año 2012, el primer país del mundo que aprobó una ley de identidad de género que reconoce la autopercepción de género. Es una ley que es pionera a nivel global. Me tocó estar en el año 2013 en una conferencia como esta en Denver, Colorado, con mucho más frío que el que estamos pasando en estos días y mucha más nieve, contando la experiencia de cómo se habían logrado esas leyes. Y la verdad que me toca, a partir del jueves que viene, que tomo posesión de este cargo como diputado nacional, enfrentar un contexto que creíamos no poder ver en nuestro país. Un país que ha tenido siempre mucho orgullo de hablar de su recorrido en materia de derechos humanos, acaba de elegir al primer presidente de extrema derecha de nuestra historia. Así que me va a tocar convivir 4 años en el Congreso con este presidente, y para que se den una idea de la dimensión, en el Congreso que inicia en la próxima semana vamos a ser 2 personas abiertamente del colectivo, 2 diputados varones gays, uno por la Ciudad de Buenos Aires, yo que vengo de la provincia de Santa Fe, del interior del país, y va a haber 38 diputados y diputadas del bloque del presidente Javier Milei. Así que va a ser una batalla épica, muy difícil.
La verdad es que el debate público en Argentina cambió mucho en esta campaña y de repente un país que en las campañas debatía ampliación de derechos, el derecho al aborto, los derechos de la diversidad, la cuota trans, nos encontramos discutiendo si hay que reemplazar el matrimonio igualitario por la unión civil, si hay que dificultar la posibilidad de que los niños y las niñas trans accedan al reconocimiento de su identidad, si un beso entre dos varones le da dolor de estómago a algún economista cercano al presidente, o si ser gay o lesbiana es como tener piojos, que uno puede elegir tener piojos, pero se tiene que atener a las consecuencias. Una amenaza abierta de una de las principales dirigentes de ese espacio. Celebro este encuentro y espero que de aquí nos podamos ir con algunas ideas que nos ayuden a enfrentar el tiempo que viene y también a construir un movimiento global de la igualdad mucho más fuerte, mucho más organizado y que permita que no demos ni un paso atrás. Gracias. Muchas gracias, Esteban. Beirne, please. Good morning. So as said, I'm Beirne Roose-Snyder. I am from the Council for Global Equality. I'm a human rights lawyer, and the Council represents 36 organizations, many of whom are in this room, who work on foreign policy in the United States to promote the rights of LGBTQI people worldwide. So where have I run into the anti-LGBTQ movement this year? First of all, it's the anti-rights movement. They are not coordinated around their hate just for those of us in this room. They are coordinated around authoritarianism and the anti-rights to bodily autonomy, to organizing, to all of the fundamental rights that we hold dear. So understanding them as an anti-gender and anti-rights movement will really help us move along the conversation today. Where have we run into them? I have run into them in the country operating plan rooms for the PEPFAR program, the US's global AIDS program. And we have big meetings in South Africa every year. And in the Uganda room, the Ministry of Health is invited and runs parts of that room. And the Ministry of Health has criminalized and was actively, as we were in the room, supporting the bill that would pass for the Anti-Homosexuality Act of 2023. That would put the lives of all of our community in Uganda in peril. They're in the room. They are deciding the future of the HIV program, and we're having to navigate their implicit and explicit threats, even as we're trying to work on the global AIDS response. I've run into the anti-LGBT movement at Women Deliver, the biggest sort of global women's conference in which the president of Hungary, President Novak, was invited and platformed. Even though she is an opponent of LGBT rights, she thinks it's okay that women are paid less than men, and she's pro-natalist and pro-forced birth, and very explicitly. She's one of the founders of the sort of the largest organizing space for the anti-gender movement right now and the anti-LGBT movement right now. And she was invited into that space for reasons that we can discuss at length after. I ran into the anti-gender movement this year in Congress, where the House of Representatives in the United States, it will not become law, but passed anti-trans gag language on foreign assistance that says organizations that provide or promote gender-affirming care cannot receive US foreign assistance. This is brand new, and it's pushing our boundaries. And I ran into the anti-LGBT movement in my kids' schools in Montgomery County, Maryland, where some really sort of people who live in the county but don't actually send their kids to school here have started challenging our curriculum that promotes inclusion in every classroom and every library in Montgomery County. So that's the year summary. Thank you so much. Jessica. Good morning. Well, we didn't give you, the US hasn't given you the world's best coffee or the world's best soccer players, but we gave you Beyonce, okay? So you're welcome. But, you know, on a more serious note, you know, I think we're starting with a description of the crises that we're seeing around the world. And so I actually want to give that the gravity that it deserves.
I think that we're in a remarkable moment of backlash against LGBTQI plus people globally. And our issues, our lives, our families, and our safety are being weaponized and instrumentalized for everything from undermining democracy to propelling candidates' political campaigns forwards, to distracting from corruption and poverty and climate change and war. And unfortunately, we need a lot more allies to see the way that LGBTQI people are being sacrificed in the current moment. So in my role as Special Envoy for LGBTQI rights, I get reports from US embassies around the world and from LGBTQI civil society organizations around the world when bad things happen to LGBTQI plus people. And what that basically means is that every day I hear about a tragedy somewhere in the world. And the frequency, the severity, and the brutality of what LGBTQI people are enduring almost boggles the mind. And you think, would this be permitted to any other population? Hopefully the answer is this is not acceptable for any population, right? I think these attacks take many forms. We see it in new laws and policies that seek to ban LGBTQI organizations from operating, that seek to enhance criminal punishments, even up to the death penalty, and a new raft of laws that equate LGBTQI activism with extremism or terrorism, which has basically the potential to undermine LGBTQI movements, many of which have propelled us in this room forward. So I know we're going to talk about solutions, and so I want to create a lot of space for that. But what I want to say, just on the brighter side, is that I don't think they're going to win. Because of everybody in this room and everybody who supported us to get here, we have the solutions to fight back. Thank you. So we are moving to the core of our discussion. I would like for each panelist to respond the following two questions. First, what are the most effective strategies you have observed in the anti-LGBTQ movement? And how can we counter that, how can we answer to that strategy? But furthermore, and this is the second question, how can we reclaim the narrative for ourselves to not only be reactive, but also proactive in this fight for human rights? Carolina, let's start with you again. Bueno, yo creo que esa es la pregunta del millón. Creo que es la razón por la cual estamos aquí en este momento, después de haber avanzado mucho en términos de nuestros derechos y tener este momento del backlash y de cómo los contradictores se han organizado. En lo que yo he visto desde mi experiencia, hemos visto, por un lado, que hay una estrategia que es desafortunada, pero a veces les está funcionando, y es la desinformación. ¿Esto qué es? Para ponerlo en términos concretos, cuando nosotros presentamos nuestro proyecto de ley para prohibir las mal llamadas terapias de conversión en Colombia, estos panfletos que llegaron llenos de información que era absolutamente falsa, es decir, usan abiertamente mentiras. Están diciendo, por ejemplo, en esos panfletos que el proyecto de ley busca mutilar genitalmente a los menores de edad. No tiene nada que ver, eso nunca lo dice el proyecto de ley. Es una mentira absolutamente abierta y aberrante, y sin embargo, estos folletos, pues diseñados para que los congresistas los lean de manera muy rápida, pues terminan siendo más fáciles de leer que el proyecto de ley. Entonces, ¿cómo contrarrestarlo? Nosotros lo hemos hecho con mucha pedagogía.
Con cada congresista fuimos y hablamos, mira, esto es lo que dice el proyecto de ley, esto sí dice y esto no dice, esto que les están mostrando es absolutamente falso, pero por supuesto cuando llenaron esa sala de estos panfletos, nosotros nos morimos del susto, porque los congresistas estaban creyendo, algunos, que eso que les estaban entregando podía ser verdad, y simplemente motivando al miedo a que eso pudiera ser verdad, podíamos estar perdiendo apoyo de congresistas que ya nos habían manifestado el apoyo. Entonces, la desinformación es un elemento que realmente es importante tener en cuenta cuáles son las narrativas que se están usando. Muchas tienen que ver con la infancia, nadie se quiere meter con el tema de los niños, entonces están realmente instrumentalizando la imagen de los niños para llevar a unas representaciones sobre nuestras identidades que no tienen nada que ver con la realidad, en donde nuestros proyectos de ley no tienen nada que ver con lo que ellos están diciendo. Entonces, eso es una primera manera. Las mentiras con las que están tratando de llegar al Congreso y a la comunidad en general. ¿Cómo respondemos? Con verdades. A las mentiras respondemos con verdades. Pero ¿qué necesitamos para tener más verdades para mostrar? Necesitamos más evidencias. Necesitamos muchas evidencias. Les cuento. El Congreso anterior, antes de que yo estuviera, había tratado ya de pasar un proyecto de ley para prohibir las terapias de conversión. En ese momento había pocos casos afuera. Es decir, quienes fueron a mostrar esto todavía está sucediendo en nuestro país, fueron pocas personas. Afortunadamente se hizo una investigación un poco más robusta y ya cuando tuvimos nosotros la oportunidad de presentar el proyecto de ley, tuvimos más personas que pudieron hablar. Entonces tuvimos mayores evidencias en donde la gente, algunos casos eran tan extremos como que a un joven le habían metido su cabeza en una pila de agua, esto es tortura abiertamente, su cabeza en una pila de agua para tratar de cambiar su orientación sexual. Esto además pudimos demostrar con las evidencias, con los casos puntuales, con las experiencias de viva voz que estaba pasando, no solamente en contextos religiosos, porque este es otro gran mito. Esto es un asunto religión versus no religión. No solamente en contextos religiosos, sino también en contextos de ayuda psicológica, de ayuda, digamos, de terapias, entre comillas, tipo coaching, y también en algunos espacios de IPS, es decir, centros de salud formales. Entonces pudimos decir, aquí no se trata de ir en contra de alguien o de un grupo en particular, sino de las prácticas independientemente de quién las realice. Y contrarrestar ese argumento de esa manera nos ayudó mucho también a que la conversación avanzara con los demás congresistas, a que se dieran cuenta, esto no es un asunto en contra de alguna religión en particular o de prácticas religiosas, sino de prácticas que realmente son torturas y son derechos humanos lo que estamos defendiendo. Cuando los congresistas empezaron a ver que esta no era una ley, digamos, de poner arcoíris en todas las escuelas, sino que se trataba de defender la dignidad humana y que había rostros, seres humanos que estaban ahí, los congresistas empezaron ellos mismos a darse cuenta, esto es algo que hay que apoyar, hay que apoyar. Y les quiero compartir lo siguiente, los ponentes del proyecto de ley eran de partidos más tradicionales, más conservadores. De hecho, el ponente principal era del Partido Conservador. Originalmente, uno pensaría, va a estar en contra por sus temas ideológicos. Bueno, pues estudiando el proyecto de ley, haciendo las conversaciones con nosotros y viendo cómo en su región, que es el Nariño, el sur de Colombia, en su región había casos y a él le llegaron los casos y las personas le mostraron cómo esto se trataba de tortura y de violación de los derechos humanos, él terminó siendo el más vocal y el mejor de los aliados. Entonces, eso también quisiera dejarlo de por medio. Estamos teniendo aliados, aliadas, aliades, donde menos
lo pensamos. Y siempre tenemos que estar dispuestos a buscarlos, porque ahí también están los aliados. ¿Cómo los encontramos más fácilmente? Si conocen ellos casos más cercanos. Y entonces a las mentiras respondemos con verdades y al odio, que es lo que nos tiran, respondemos con amor. ¿Con el amor de qué? De humanizar la perspectiva, de humanizar las historias. Eso me parece que es una segunda lección supremamente importante. Ahora bien, ¿qué nos hace más falta? Tener más evidencias, por decirlo de alguna manera, más duras, porque muchas veces tenemos el caso a caso, el estudio de caso, pero quisiéramos poder tener estadísticas fuertes, quisiéramos poder hacer mayores investigaciones en las universidades que nos ayuden a mostrar cómo o qué tan sistemáticos están siendo los fenómenos de los cuales nosotros estamos hablando y por qué son necesarias estos proyectos de ley en lugares como Colombia. Es que les digo, cuando estamos hablando de una persona que la cabeza se la meten en una pila de agua, eso no tiene presentación, es que no es ni del siglo pasado, es del siglo antepasado. Pero también tuvimos la oportunidad, y esto tiene que ver también con la búsqueda de las alianzas, de buscar aliados en sectores religiosos. Es decir, en países tan católicos como Colombia, la iglesia predominante es la iglesia católica, siempre decimos, tal vez ahí no están las alianzas. Bueno, resulta que hay cada vez más otras iglesias también, cristianas sobre todo en nuestro país, y algunas de esas iglesias son mucho más favorables a nuestros derechos. Y entonces tuvimos la oportunidad de ver cómo una persona religiosa de una de estas iglesias cristianas habló en el Congreso y pudo decir, es que esto que están haciendo de las mal llamadas terapias de conversión está realmente mal y no representa la palabra de Jesús, porque la palabra de Jesús es amor, porque la palabra de Jesús es como estamos todos, todas, todes recogidos en el mismo mundo, siendo absolutamente iguales. Y tener la perspectiva religiosa a favor también hizo que congresistas que originalmente estaban más en contra del proyecto pudieran verse a favor del proyecto. Entonces, aquí, primero, a las mentiras respondemos con verdades. Segundo, al odio respondemos con amor. Y tercero, los aliados, las aliadas, les aliadas están en todas partes y hay que ir por ellos. Muchas gracias. Thank you so much, Carolina. Adelante, Esteban. Bueno, antes de empezar, dos breves comentarios. Uno, por supuesto, recordar que estamos en el Día Internacional de la Respuesta al VIH y SIDA y recordar en este escenario a todos nuestros compañeros, compañeras, compañeros que han perdido la vida esperando la cura y que seguimos en esa lucha, así que un recuerdo en este día y también sumarme al reclamo de justicia por la muerte del magistrado en México, que es un caso que también nos está conmoviendo y estamos siguiendo con enorme atención. Voy a dar vuelta un poco a las preguntas, porque ya que son los 7 minutos para todo, y voy a empezar un poco por lo de la narrativa. En el año 2010, cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario en Argentina, y el mismo día que se aprobó la ley a las 4 de la mañana, a las 8 teníamos nuestro encuentro nacional de la Federación y lo abrimos sin dormir, pero con mucha alegría y con mucho entusiasmo por la ley aprobada, con las diputadas que habían escrito el proyecto, que habían presentado el proyecto. Y una de ellas, Vilma Ibarra, dice, ¿saben por qué ganamos esta lucha? Porque nos quedamos con las palabras lindas. De este lado nosotros hablamos de amor, hablamos de familia, hablamos de cuidado, hablamos de igualdad, hablamos de libertad, hablamos de derechos, y del otro lado nos tiraban con el plan del demonio. Y en una sociedad, ¿quién quiere estar del lado del plan del demonio? Uno en general intenta estar del lado de los valores positivos. Entonces creo que de alguna manera poder
recuperar como movimiento y como colectivo ciertos conceptos, ciertas ideas que nos fueron arrebatadas por los sectores del odio, de la extrema derecha, que hoy son los que hablan de libertad, ¿no? Digo, hoy en mi país ganó un candidato al grito de ¡Viva la libertad! Ese es su eslogan de campaña. Y de golpe cuando uno pregunta, bueno, ¿y qué es la libertad para este personaje? Bueno, la libertad de morirte solo, si es lo que podés construir. No es una libertad de vivir en comunidad, de ejercer tus derechos, de expresar tu forma de amar, de expresar tu identidad de género, de desarrollar tu proyecto de vida. Pero logró quitarnos ese concepto. Y este es un proceso, por eso les decía antes que celebro este panel y el enfoque que tiene, porque cuando nosotros aprobamos la ley de matrimonio en Argentina, al poco tiempo apareció más fuertemente el movimiento global de los niños que necesitan papá y mamá. Y ese movimiento, que luego se empezó a encadenar con los movimientos anti-aborto, anti-igualdad de género, anti-derechos en general, fue tomando la retórica que habíamos utilizado en las campañas por el matrimonio igualitario, en ese momento éramos 10 países que teníamos la ley, y la fue reconvirtiendo para su propia causa. Y entonces de golpe empezaron a hablar ellos de familia, y parecía que las familias no eran las nuestras, eran las de ellos. Y parecía que el derecho de los niños era tener a papá y a mamá. Y eso era lo que les garantizaba un hogar de amor. Y después vino la campaña del aborto. Y en Argentina pasó. El movimiento feminista hablaba de que, bueno, que reivindicamos el derecho a la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Y del otro lado decían, defendemos la vida. Y entonces en un debate social, la idea de la vida es mucho más fácil de transmitir que una idea de una estadística donde contamos que cuántas mujeres no se van a morir por no practicarse abortos clandestinos. Y ellos entendieron esa clave. Entonces, me parece que hay un aprendizaje que hacer que tiene que ver con cómo, y está en el centro de la cuestión, en cómo, a través de esto que decía Carolina, de la construcción de la evidencia, de contestar con la verdad, etcétera, cómo recuperamos para este movimiento que no es solo pro-LGBT+, que es el movimiento de los derechos humanos y de la democracia. Tenemos que reapropiarnos de la palabra democracia. La democracia no es la idea que nos quieren vender los Trump, los Milei, los Orbán o quien sea, Bukele o el que ande, ni Ortega, ni Maduro, ni nadie. La democracia es un sistema de vida, una forma de vida que está cruzada centralmente por los derechos humanos. Entonces, recuperar para el movimiento de los derechos humanos y trabajar en colaboración con todas las áreas que abordan los derechos humanos, esta idea de que acá está la defensa de la democracia, que la democracia es el único sistema político que permite que esa libertad declamada sea una libertad vivida. Casarme con quien quiero, acostarme con quien quiero, expresar mi afectividad como quiero, expresar mi identidad, mi cuerpo, mi ropa, mis uñas, lo que sea como quiero, eso es la libertad. Es ser quien uno es y no otra persona, es no ser un impostor. Entonces tenemos que recuperar un poco esa cuestión de la lucha por la democracia y de la lucha por la autenticidad. ¿Cómo? Por supuesto, no es fácil. Acá hay dos compañeras que están involucradas en funciones de gobierno ejecutivo. Se habla mucho de que la derecha tiene mucho financiamiento. Seamos creativos. Ojo que mucho financiamiento viene también de los mismos que nos financian a nosotros. Entonces hay que ser creativos y ver de qué manera aprovechamos mejor ese financiamiento. Tejamos redes, estudiemos, seamos serios. No hay posibilidad de un cambio social si no estudiamos. Nosotros cuando empezamos la campaña por el matrimonio igualitario en Argentina en el año 2005, lo primero que hicimos fue estudiar cómo se aprobó esta ley en los 4 países que la tienen. ¿Cómo fue en Sudáfrica? ¿Cómo fue en Canadá? ¿Qué decían en España? ¿Qué decía la Iglesia en España? ¿Qué contestaba el colectivo? ¿Qué mejor argumento podemos desarrollar? Hacíamos hasta trainings, como los que hacen ustedes acá de campaña, simulando uno hacía de sacerdote y otro contestaba, para estar preparados. Porque a diferencia de lo que a veces nos puede parecer, la enorme mayoría de la sociedad no es ni de extrema derecha, no es antiderecho, no quiere vivir en una sociedad que odia. Quiere vivir en una sociedad
donde nadie lo moleste, donde pueda progresar, donde se pueda desarrollar. Y si nosotros logramos compatibilizar el desarrollo humano con el desarrollo y la vigencia de los derechos humanos, no va a haber contradicción. Y no va a ser un tema y no va a haber lugar para estas extremas derechas. La extrema derecha surge del descontento social, producto de las desigualdades que hay en el mundo, y se monta sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, sobre nuestras historias y nuestras familias, para sintetizar en una idea, así como dice, libertad, LGBT, lobby gay, George Soros financia esto, Agenda 2030, todo tipo de ideas, sintetiza en nuestros cuerpos, en nuestras historias y en nuestra propia libertad la posibilidad de contarle a la sociedad quién tiene la culpa de que esa sociedad viva cada vez peor. Entonces, tenemos que ir con la verdad, tenemos que ir con un discurso que recupere los conceptos que nos han permitido avanzar todo lo que hemos avanzado, que es un montón en muy poco tiempo, y tenemos que, sobre todo, vincular más y buscar la forma inteligente de vincular más y de tejer más redes, porque con esto termino, perdón que me extiendo un poquito en el tiempo, pero la verdad que si algo podemos decir las personas de la comunidad LGBTIQ+, es que somos una comunidad sin fronteras. Allá donde vayas y te pares, te vas a identificar con alguien, te vas a sentir parte de algo más grande que vos mismo. Y entonces eso lo tenemos que expresar en nuestra organización. Y la última, prometido, cultura de la cancelación, un tema que me desvela. No hay que cancelar a nadie, hay que dar el debate, hay que convencer, hay que hacer que cambie la forma de pensar. La cultura de la cancelación es la admisión de una actitud vaga, de una actitud que no quiere esforzarse por convencer al otro. La enorme mayoría de la sociedad quiere escucharnos y quiere que les llevemos un mensaje que les permita creer que ese mundo de igualdad en el que nosotros creemos también es el mundo en el que quieren vivir. Así que no hay que bajar los brazos, no hay que darse por vencido, hay que darle el debate a todo el mundo, no hay que subestimar a nadie y hay que seguir construyendo y tejiendo redes para consolidar ese mundo de todos los colores en el que queremos vivir y que deseamos construir. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Beirne, adelante. So I'm going to start with the really bad news, which is the goal for the opposition is to recreate human rights without us. They've done it through the Geneva Consensus Declaration, which was promoted by the Trump administration and the former Brazilian government, and Hungary is where it sits right now. Many of your governments have signed on to it. And the goal is to define human rights without LGBT rights, without abortion rights, and in a way that takes away everything that we've accomplished since the Universal Declaration of Human Rights. That's their goal, and they are winning that right now. Because we are oftentimes in our communities fighting for our lives, and there's not enough of us to have our eyes on everything they are doing. The Political Network for Values is where they are organizing right now. It's taken over from the World Congress of Families as sort of the big space where they are sitting and deciding on the world that they are all working towards together. They were in New York together just 3 weeks ago, with representatives from a lot of our countries and a lot of our counties working across the anti-rights movement. So Lila Rose, the anti-abortion activist from the United States, is sitting with young members of the Brazilian parliament famous for their anti-trans rhetoric and hate crimes. So we have to start from that place of understanding that, but also this is about what can we copy, not the hate. That's the number one thing. But what have they done to get there and be so successful where they are rewriting rights without us in it? A lot of this started after ICPD in 1994, and they've been absolutely single-mindedly working towards this world in which authoritarianism can rise and which all of our rights sort of don't exist on a political scale. I love the idea of it as a backlash, but I think they have a much longer term strategy that we have the opportunity to disrupt. So what have they done so well? They met every year for a lot of years. They built relationships over parliaments and governments, religious leaders,
civic leaders, political strategists, comms people, and they built those relationships with a real consistency and an enormous amount of funding. They do not sit around saying, well, I work on anti-LGBT rights, and they work on getting religion back in the schools, so we should be at different conferences. They don't have different funders. They don't have different funding streams. They don't have project-specific funding. They have huge amounts of 5 to 10-year funding that keep them all at the table, wherever the table is in the world, every year. We don't have that, and we must collectively be telling our funders, particularly funders who view themselves strictly as LGBT rights funders or democracy funders or health rights funders or abortion rights funders, they have got to get their act together and understand the collective values-based world we are working towards, and that we need long-term, serious funding. And that can happen at a civic level as political leaders, but it also has to happen on a funding level. When we're constantly losing people within our spaces, we lose the institutional memory, we lose the relationships that they have used to thrive. What else have they done really well? I really highlight the political consultants, the political savvy that they have brought in. We need comms and political consultants, the high-paid private political consultants at our meetings every time, because there is a messaging war. And as you said, we have a beautiful story to tell. When we lead with our values, we win. But we struggle in the weeds so often. They do not struggle in the weeds. They sit in rooms with people they hate and quite literally think are going to hell. The Catholics and the evangelicals and the Mormons, they do not care for each other. And they have crafted a political agenda and sit with each other in Uganda and Kigali and South Africa and Washington, D.C. and everywhere else to make their worldview happen. The other thing they do in their meetings is they have an agenda. Not like a nicely written agenda about how we're gonna make decisions about how we make decisions, but they have a thing that they are coming out with, that they are writing, they are getting to the end of at every single meeting. And they don't talk about their differences, they just talk about how they're getting to that thing. And they've been wildly successful in doing that in the last 30 years. They have an actual handbook. That's nice, it's easy when you have an actual handbook and you translate it into a lot of languages and you hand it out to members of parliament. So that Sam George in Ghana is working off the same handbook as Sarah Opendi in Uganda is working off the same handbook as school boards in Oklahoma. They have draft legislation. They don't have to do any of the work. They have all the talking points about saving our children, about moral panic, all of the things about how the reason that you see Hungary have the same type of LGBT propaganda laws as you have in Florida is because they wrote them together and they just translate them. It makes for easy and light work for them. I would be failing if I didn't talk about US The Project 2025, which is, again, a lot of people that actually quite hate each other sitting down to write a 900-page manual for what they expect from the next Republican president. That eradicates sexual orientation and gender identity from public life in the United States and our foreign policy. We have to take it really seriously. The Heritage Foundation has gone all in on anti-LGBT hate and all in on anti-rights. So they have broad, but they also have, they just ignore all of their differences and go straight on with really good comms and really clear messaging and a total disregard for truth. I only want us to take a few of those things away with us. But again, when we lead with our values, and I want to be quite explicit here, there are many affirming churches. There are many affirming faiths and many affirming leaders. We oftentimes don't embrace them into our movements. I know there are some people in the room,
But when we treat our lives as separate from our faith, we are losing a lot of opportunities to win our values-based arguments. And we also struggle ourselves to figure out how to bring those parts of our lives together. So I just don't want to cede the faith space to them, basically, is what I'm saying. So long-term funding, lots of relationships and meetings, and a real clear sense of how we lead with our own positive values is how we win. Thank you so much. Jessica. Well, this is a very sobering way to start a Friday morning. But I really appreciated Beirne's points because it sort of, when you sit in a room like this, you're doing lots of things. You're here to learn, you're here to network, you're here for a break from the stress that you're subjected to just being LGBTQI in the world on a daily basis. But there are also those moments where you sort of check out, right? You're multitasking, you're on your phone, et cetera. You know, what Bjorn's just did is to remind us that there's another conference room happening at this exact moment somewhere else where people aren't spacing out, right? They're coming up with strategies and plans of action and mobilizing resources. So we need to be the best version of ourselves, you know, in this session and throughout the conference. So I really appreciate that kind of urgency, Beirne. So I thought, I really like the question you posed, Alberto, and I think the question is like, what are we learning from the anti-rights actors and how do we respond? So first, as Carolina spoke to so beautifully, there's a crisis of misinformation and disinformation happening in the world. I work in the foreign policy space, and I am seeing public perceptions of LGBTQI people changing radically in 1 and 2 year periods of time in a way that doesn't happen by accident. There are strategic and targeted campaigns to disseminate stereotypes and myths about LGBTQI people. So number one is we have to get the facts straight. Okay, wait, this is a queer conference. Not straight. We have to get the facts right. So what are some of the myths that I'm hearing most frequently at the global level? Well, I'm a child of the 70s, and I can't believe that I'm hearing today that LGBTQI people are child abusers, molesters, and pedophiles. But that horrific myth about people like us is back, and it is being used with the intentionality that is destabilizing LGBTQI people's lives. And there is nothing that people won't do to protect their children, rightly so. So I think that's the problem, and we know what the solution is. We need to disseminate accurate information. We need to call out the myths where we see them. We need to invest in human rights documentation. We need to have hard conversations with our national census bureaus about counting LGBTQI people as among the populace. Am I right? All right. So a second issue is about money. And I think money takes many layers, but one reality that we know is that LGBTQI issues are radically underinvested in. Whether you look at portfolios of giving from a human rights perspective, a humanitarian perspective, a development perspective, the numbers are really shocking. And according to data from the Global Philanthropy Project, out of every $100 spent on development funding, less than 4 cents is spent on LGBTQI people. That's us. That's access to housing and schools and drinking water. But it also means that if we start putting the resources where our values are, we can accelerate the pace of safety, security, and change. So one thing is we have to start spending more money on LGBTQI people. I think we're worth it, don't you? All right. The second piece on the money is that we have to ban discrimination with government funds. And this takes many forms. This is extremely complicated. Government officials in the room know how hard it is. But if we don't ensure that public funds
are not being used to perform forced anal exams, conversion therapy practices, to permit LGBTQI people to be fired from public service jobs, we have a problem. So that's the second point. A third point I want to emphasize is about families. I think that the LGBTQI movement has a complex relationship to the family. Well, we can have a whole session on that, can't we? But, you know, sometimes I think that we get timid in being out and proud about the fact that we want to have families. We want to be recognized as parents and as spouses. Sometimes it feels like acknowledgement of LGBTQI families is like touching the third rail. And we have to be willing to be out about what our real lives are. We have families. We just want them to be safe and protected. And we have to resource the work to protect LGBTQI families. In my role, I often travel to around 3 countries a month. And in those trips, one of the #1 issues that LGBTQI people ask me about is, can you help me fight to be recognized as the parent to my children? Can you help me because my ex is taking me to court and alleging that I'm an unfit parent because I'm a lesbian? Can you help me because when my parents found out about my boyfriend, they dragged us to the police and brought a restraining order against my boyfriend? So there is violence happening to LGBTQI families that undermines all of our safety. The fourth point I want to emphasize is actually about changing the narrative. So I knew you would want me to answer the question eventually, Alberto. Every couple of years, the media will have like a different narrative about what the worst place on earth is to be LGBTQI. And depending upon what country you live in, what state you live in, what county you live in, you've heard a different version of this. In the US, one of the versions we've been hearing is that Florida's the worst place in the US. Well, if you go to Florida and you talk to LGBTQI people, they're still managing to fight for their lives and their safety every day. Another one of the narratives that I hear is that Africa, this whole region of the world, is the worst place on earth to be LGBTQI. And this is not true. It's never been true. It's premised on racism. It's devoid of facts. And it's an overly simple analysis of where LGBTQI people are and are not safe. But the main thing that I want to say is I think one of the strongest ways to rebut the narrative that LGBTQI people are unsafe and all of the terrible things that happens is to lift up our successes. And there are so many successes, and they didn't happen casually, and they didn't happen by accident. They happened because we insisted on it. Mauritius just decriminalized homosexuality. Give it up for Mauritius. Do you know what happened yesterday in Nepal? Who knows? Anyone? Who's a Nepal scholar? Please. I can see your hand. Yes. Marriage equality. The first ever gay couple got married in Nepal yesterday. And in country after country, we are seeing colonial-era sodomy laws be struck down. People, we are winning. We will continue to win, and we can't let them take our rainbow away from us. Thank you. Thank you. Wow, you managed to end with a positive note. This panel, that's amazing. Please, another round of applause. So, thank you so much for your attention. I think that one of the main ideas in this panel was that we need to keep working together. We need to learn from each other. We need to do research. We need to have information. We need to have resources. But the main message is we need to talk to each other. We need to care for each other around the globe. So thank you so much for your attention this morning. And we'll keep talking the rest of the day. Thanks. Gracias. Gracias por su atención.
Thank you to our fantastic panel. Now,